So this quest was supposed to be time sensitive, at least that's what the journal made it sound like, hence why I have avoided actually starting this quest anytime soon. But while I'm here, I may as well double check. He does not teach sword training. So I still have to go to Karamon, I think. But I have a suspicion that I may be running into an upper limit with him, so... That does perhaps confirm that I might need to be going to Runar for more combat training in the near future. Adekwatna do twojego poziomu? Oczywiście. Trzeba uzupełnić zapasy w naszej kopalni, bo chłopaki praktycznie nie mają już co jeść. Wszystko co potrzebne już czeka w Silbach. Razem z paroma innymi ludźmi musisz przypilnować transportu przez tamtejszy złowieszczy las, gdzie podobno grasują straszne bestie. Jak cenny towar mamy chronić? Jeśli chodzi o jego wartość w złocie, to niezbyt cenne. Jeśli chodzi o wartość mentalną, to cenniejsze od modlitw do Adanosa. Żeby górnicy w kopalni dobrze pracowali, muszą być najedzeni. A żeby najemnicy dobrze ich pilnowali, to muszą się dobrze napić. Kto z nas ma nadzorować akcję? Ty. Jesteś najwyższy stopniem ze wszystkich, którym to zleciłem. Ciekawe, jak sobie poradzisz z wydawaniem rozkazów. Kto będzie przenosił towar? Nie bój się, nie wy. Zajmą się tym mieszkańcy Silbach. Rzuciliśmy im trochę grosza, więc przełamali strach przed dzikimi zwierzętami. Reasumując, można powiedzieć, że szybkie wykonanie tego zadania jest potrzebne do stałego dopływu kruszcu zapewniającego spory dochód. Rozumiesz, jak duża odpowiedzialność na tobie spoczywa? Pewnie, że tak. Biorę się do roboty. For the quest entry, they shall not pass. Adelard has commissioned me to arrange security for the transport of goods from Silbach to the Araxos mine. He stressed that it would be good to complete this task as soon as possible. Time to go to the village. So I guess I'm supposed to be hiring people to escort. Sounded like it was all there at the village already, though. Hej, Take me to zabierz mnie the village of Silbach. do wioski Silbach. Ale rzeczywiście. So the mine would be out that gate, I think, straight away. Excuse me. Oh, that must have been Mike sitting over there. So no sign of anything here. Oh, we have a couple people who have already been hired on, I guess. So Grizz. Hej, Hey, you. Adelard sent me. przysłał mnie Adelard. Świetnie. To co robimy? Najpierw pójdziemy sami przez las, bez farmerów i towarów. Oczyścimy go ze wszystkich zwierząt, a przynajmniej tych z okolic ścieżki. Rozstawimy się w regularnych odstępach i kiedy dotrę do końca ścieżki, najbliższemu z was dam znać, że jest bezpiecznie. Przekażecie to sobie po kolei i będziecie pilnować farmerów podczas przenoszenia skrzyń. Wszystko jasne? Jaki to będzie znak? Proponuję zapalenie ognia na końcu ścieżki. Widoczny z daleka, dodatkowo odstrasza zwierzęta i raczej nie zostanie wznieciony przez kogoś przypadkowego. Dobry pomysł. So I had no choice in that. Marvin set up the plan. Why the hell are we doing this by hand? Do we not have a cart? These are goods for the mine, and the mine is such a big profitable venture. Shouldn't we have like one or two wagons, carts, wheelbarrows
or anything to haul this. Like, I was expecting it would be a caravan, and then it would be a literal escort quest where we just follow the goods there and fight off monsters. But now they're talking about doing this whole assembly line procedure and setting up stations and clearing out stuff, and this is way more complicated than it needs to be. Surely the guild can afford a wagon to load goods on. I mean, there's a guy over there. There's an Archolos runner that I can hire to spend $10 to take me to the mine. Could I hire him for $30 to haul this stuff? Like, good grief. Do dzieła. Za tobą. So everyone knows the instructions. It's time to get to work. We're going into the woods. I must remember to deploy my men along the route. All of my mercs are now following me. Czekaj. Myślę, że to dobre miejsce na posterunek. Jeden z was niech tutaj zostanie, reszta za mną. Robi się. We covered part of the route. I left one of ours to guard the secured section. I suppose this is an opportunity where we might get some interaction from a possible beast. That would be pretty cool if so. Like, you see that red thing through the trees? I think that's the cave way up there that I have not figured out how to get into. Excuse me. Czekaj. Tutaj będzie dobrze. Pilnuj tego kawałka trasy. Pokażemy tym wieśniakom, jak sprawy załatwia Archolos. That guy's dying. Overconfidence will always get you killed in a scenario like this. Czekaj. Cholera, widziałeś? Targeted something. Tam, w gąszczu, cieniostwór. Poszedł gdzieś tam w głąb lasu. Chyba nie musimy się nim przejmować. Wystarczy oczyścić okolice ścieżki. Daj spokój. Takie trofeum? Jak przyniosę jego róg Garosowi, to może przyjmie mnie do tropicieli. Poza tym, przecież to bydle może podejść bliżej i zagrozić farmerom. Trzeba się go pozbyć. Masz rację, chodźmy na niego zapolować. Świetnie. Może powinienem prowadzić, skoro go nie widziałeś? Pewnie, idź przodem. To monstrum zaraz pożałuje, że wylazło na chwilę ze swojej jaskini. Goblin and Goblin Warrior is what I saw. Well, to me, it makes sense to clear out all the woods in this area. I would want to be doing it anyway, just for my own benefit, but you know, if we eliminate threats, that's the less stuff that can possibly attack us later. Ha! Wiedziałem, że nam się uda. I mam jego róg. Na pewno zrobi wrażenie na Garosie. Na pewno. Tymczasem musimy dokończyć robotę. Tak, to prawda. Idę na stanowisko i czekam na sygnał. And now I have the horn. This kind of looks like it was added here as well. I'd like to find the warrior. There he is. Whoops. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego, co nie znajdę. Nic tu nie ma.
Well, that must be the signal fire that I'm supposed to light. And like, I know these are supposed to be scary woods and all, but it really is not a very big area, and I don't think there's much in the way of monsters here now, so again, it kind of feels like we're making a big deal about something that's not this complicated. How do I make fire? There we go. That was it? There were no complications? We didn't lose any goods? No miners? Nothing attacked us? I am underwhelmed. No i to by było na tyle. Sprawa pierwszorzędnie załatwiona. Zgadzam się. Pamiętajcie, by zgłosić się do Adelarda po nagrodę. O czym jak o czym, ale o nagrodzie za zlecenie nigdy nie zapomnę. Do zobaczenia. Ej, ty. Please tell me there was more to this than that. To wszystko tylko plotki. This is about to be the Ej, ty. inverse of what I've been talking about lately. Zabierz mnie do... Oh dear. I pressed Alt-M to mute. miasta Archolos. Oczywiście. But all these other quests that have been like, here's a very simple premise, and then it escalates into a much more complicated situation with so many twists and plot developments, and then this one, they made it seem like it was going to be this big, huge ordeal, and then it was apparently nothing? Towar dostarczony. Świetnie. Były jakieś problemy? Nie, obyło się bez większych przeszkód. Bardzo dobrze. Takich wiadomości lubię słuchać. Gdzie mój mieszek? Muszę ci zapłacić za wykonanie zadania. Masz i nawet nie próbuj negocjować więcej. A to premia za szybkie działanie. Dobrze, że nie kazałeś chłopakom długo czekać na towar. Jeszcze coś? There you go. So, I wouldn't have got the bonus. I got my reward and even a bonus for acting fast. Wow. Co słychać? Przed chwilą byłem świadkiem treningu paru żółtodziobów. Mają szczęście, że nie są na froncie. Nie przeżyliby tam pierwszego tygodnia. Well, this is the only other thing I have active right now. So this was a notice off the bounty board. It looks like Levko was looking to hire cheap labor to work in the salt mine recently, but the notices appear to be outdated. Either way, it might be worth checking out. I should go to the Royal Mine near the bridge to the Monastery of the Water Mages. But first, let me rest in a bed.
goodness. My chair situated, right? Alright. Take Hej, me to the Royal Mine. Zabierz kopalni królewskiej. Ależ oczywiście. I'm curious if this is going to be like a big, long scenario like the other one was. Like, am I going to need to buy pickaxes and all this other crazy stuff to mine in here, or am I doing just a different type of work? He just wants to get labor for the mine, so I guess they do want me to mine. Zatrzymaj się! O co chodzi? Chciałem ci się tylko przyjrzeć. Nie spodziewaliśmy się kolejnej wizyty gildii kupieckiej. Jeśli przynosisz ważne wiadomości od Lorenzo, to udaj się z tym do Lewko. What? We were expecting go with it to Levco? Would that dialogue have been different if I were not wearing my armor? Are you Levco? Yes. Can I read your book? The basis of a good miner and a good is proper. I think I've read this already. Can I steal your bread, wine, and cheese? Or your gold cup? That's what I'd really like. Gildia Araxos? Ile razy mam powtarzać, że to nie nasza wina, że ten idiota zginął? Now I really want to know... Is this unrelated to me, trying to be a miner? Okay. Co cię tak złości? Jeszcze się pytasz? Z której nory wylazłeś, że się nie orientujesz w sytuacji? Funkcjonujemy dzięki pieniądzom króla. Jak w każdym interesie napędzanym państwowymi pieniędzmi, szukaliśmy sposobów na zmniejszenie kosztów utrzymania garnizonu. Ludzi trzeba karmić, zapewnić im miejsce do spania, więc jakiś geniusz wpadł na pomysł, żeby górników pilnowały God. golemy. Golemy? No, wielkie kamienne bloki. Nie jedzą, nie śpią, nie chcą żołdu. Problem w tym, że jeśli je źle przyzwiesz, to cię nie słuchają. I najpierw zabijają połowę załogi, a potem na dokładkę gońca Araxos, irytując tym samym jego szefa. Nie dostaliście żadnego wsparcia? A gdzie tam? Roderich jest zbyt zajęty podlizywaniem się bogaczom, żeby ciągle mógł wieść swoje wygodne życie. Musimy radzić sobie z tym, co mamy. Ile jest tych golemów? 4. Niby niedużo, ale jak cię taki walnie, to nie ma co zbierać. I think I could handle a punch from a golem. Gońca Araxos? Zgadza się, przylazł tu jeden z was i chciał sprzedawać towary chłopakom. Szczególnie nie przeszkadzał, więc akceptowałem jego obecność. No, ale w obecnej sytuacji wasz szef żąda wyjaśnień, a nie mogę się tym zająć, póki nie zniknie źródło problemu. Na wszelki wypadek zakazuję górnikom rozmawiać z obcymi, bo jakby tamtego mieli gdzieś, to byłby przynajmniej jeden problem mniej. W każdym razie, jeśli nie przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby przeszkadzać, to może byś się tym zajął. Dochody z kopalni lecą na łeb, na szyję, bo ludzie mogą pracować tylko na zewnątrz. Chodzące kamienie bardzo wygodnie urządziły się w tunelach. Nie wyjdą same. Masz okazję udowodnić, że renoma najemników Araxos nie jest przesadzona. Nie zmarnuj jej. Dobrze ci zapłacę. Nie jestem skąpcem. This is not the quest I was expecting, but I'll take Zajmę it. się tymi golemami. To rozumiem. Tylko pamiętaj, że nie mamy ochoty zdrapywać cię ze ściany. So the Chief Guard's quest turned into not about working in the salt mines, but rectifying rogue golem sentries by, I guess, killing them. So that's different, but I will happily take that versus another gold mine situation where I have to subjugate myself as a pathetic low-level digger to solve a problem. But on that note, I do want to know
would this dialogue have been any different if I came here without wearing my armor? Do they still know that I'm with the guild? I take that off and I put on my digger's dress, my digger's trousers. Where is... There's a runner not too far away from here. Nic się nie zmieni. Take me to Zabierz the Royal Mine. kopalni królewskiej. No ależ oczywiście. So now I'm here wearing no Araxos armor. What is the dialogue gonna be? Zatrzymaj się! O co chodzi? Chciałem ci się tylko przyjrzeć. Jeśli masz jakieś ważne wieści od Rodericha, udaj się do Lewko. Oh. Gets the same point across, but they don't acknowledge my membership with the guild. Czego tutaj szukasz? Streszczaj się, nie mam całego dnia. Co cię tak złości? Jeszcze się pytasz? Z której nory wylazłeś, że się nie orientujesz w sytuacji? Funkcjonujemy dzięki pieniądzom króla. Jak w każdym interesie napędzanym państwowymi pieniędzmi, szukaliśmy sposobów na zmniejszenie kosztów utrzymania garnizonu. Ludzi trzeba karmić, zapewnić im miejsce do spania, więc jakiś geniusz wpadł na pomysł, żeby górników pilnowały golemy. Golemy? No, wielkie kamienne bloki. Nie jedzą, nie śpią, nie chcą żołdu. Problem w tym, że jeśli je źle przyzwiesz, to cię nie słuchają. I najpierw zabijają połowę załogi, a potem na dokładkę gońca Araxos, irytując tym samym jego szefa. Nie dostaliście żadnego wsparcia? A gdzie tam? Roderich jest zbyt zajęty podlizywaniem się bogaczom, żeby ciągle mógł wieść swoje wygodne życie. Musimy radzić sobie z tym, co mamy. Ile jest tych golemów? 4. Niby niedużo, ale jak cię taki walnie, to nie ma co zbierać. So this one might be slightly different. He doesn't say one of you came in here. Gońca Araxos? No, przylazł jeden i oferował chłopakom różne towary. Nie przeszkadzał im w pracy, więc akceptowałem jego obecność. Na wszelki wypadek zakazuję górnikom rozmawiać z obcymi, bo jakby tamtego mieli gdzieś, to byłby przynajmniej jeden problem mniej. W każdym razie, jeśli nie przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby przeszkadzać, to może byś się tym zajął. Dochody z kopalni lecą na łeb, na szyję, bo ludzie mogą pracować tylko na zewnątrz. Chodzące kamienie bardzo wygodnie urządziły się w tunelach. Nie wyjdą same. Dobrze ci zapłacę. Nie jestem skąpcem. Zajmę się tymi golemami. To rozumiem. Tylko pamiętaj, że nie mamy ochoty zdrapywać cię ze ściany. Okay. So a little bit of recognition, but no major changes. So the official task is to go into the mine, fight golems. We have a bunch of synchronized miners. Everyone over here is mining at the same time, like a bunch of mirror images of each other. It's a well-oiled machine if they are that synchronized. But the question then becomes a matter of whether there is extra side quests to be picked up by doing anything, talking to other people in this area. But for now, I would like to sleep until midnight, so that way I can pilfer goods. Co się dzieje? All y'all go back to sleep. While I pilfer apples and gold and who knows what else.
Well, this seems like a wake 'em up situation if I fail. Hey! Light oak. And an awakened golem, of course. Very appropriate. Na pewno sobie poradzisz. Run away! Oh, wait a minute. This is foolish of me. I think I'm overriding save files that I didn't do the mine escort quest. What if I not do that? So that's 81.8, 81.17. Do I have they shall not pass? I got my reward and even a bonus for acting fast. Okay. Because I think that other one... Yeah, I didn't do the quest, so that's... Good catch. I wanted to just reload the save to check the dialogue. And I thought, hey, like, I can't come back here and check the dialogue if I'm Wynocha z mojego łóżka. in the middle of another quest. So let me just load this other save, check the dialogue, and then I'll reload back to this save file. Then after doing that, I kind of forgot that I had already done another quest, and I was like, oh wait. It's a very good catch. Could have really messed up my order here and forced me to have to redo that whole quest again. So now I only have to re-pilfer a select number of items. Przynajmniej jest spokój. There it is. Cholera. Co się trzyma i łapie z I have been daleka? reported. Oh no! This is big issue. I lucked out on that first go when I was in the wrong save file. Okay. In fact, do they care if I just take this stuff? They don't, so... Hey. Whoops. How's life, Jak Elbart? życie? Spadaj! Badai. Ain't nobody care if I take goods off of the tables. The food stuffs. Oh, there's foodstuffs to pilfer. Ah, he like looked at, saw me through the window at the last possible second. Like, what is this? This is becoming a very frustrating session of weird save state issues. Ej ty, co ty tu robisz? Czekaj tylko, ty parszywy złodzieju. Oh, give me a break, guys. Like, I'm gonna end up stealing all this stuff no matter what. So how about you guys just save me the hassle? Stop wasting my time.
Just let me take the stuff. And so now that guy's moving. See what I mean? I'm gonna get it no matter what, so let's just cut to the chase. Skip all the tedium. Elvart is almost certainly gonna look at me if I go in there. So far, no one is yelling at me. Nie mów, że o tym nie wiesz. Na pewno sobie poradzisz. To bardzo prawdopodobne. Nie zdziwiłoby mnie to. One silver plate is surprisingly picky about targeting. Perhaps unsurprisingly, given the history I've had with targeting those things. They're always weird. That time I broke 2 lockpicks and he didn't wake up. But it must be a chance to hear on broken lockpick. Yoink. They immediately wake up on that one. I don't even know what ring I got. And then they did not wake on that one. Fun. Cholera, co się dzieje? So can I mine all of that salt? Is that a thing? Czemu nikt mnie nie słucha? Stój! Nikt nie ma tu prawa wstępu. Rozkaz, Lewko. Okay. So salt deposit cannot. Well, this one can be, but it of course yields nothing for me. Stój! I'm steering well clear of you, sir. However, I question if you have eyes in the back of your head. Because I can do this. Too far away.
Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. I'll never get this open without the right key. And then, of course, he's gonna see me if I open this thing, because it probably opens right next to him. Oh! Peripheral vision. Woo! Oh! Stój! Auf Wiedersehen. I got half of the loot in there. That's something at least. And so none of these actually bring up the dialogue to extract anything. So I hope that means that there will never be a situation where the game offers me a quest to mine every single node, because I did that twice in the gold mine, and while it was profitable, I sure don't want to be spending all my time in this game. Spending like 5 or 6 hours total just mining in mines. Whoa. Ej, ty, Daj mi spokój. I want to talk to the diggers. Kojarzę cię. Weź. Zostaw mnie! They are very untalkative, Daj mi spokój. and ain't nobody want to talk to me. Nie mów, że o tym nie wiesz. To przecież nic nowego. To bardzo prawdopodobne. Nikt się niczego nie dowie. So here's a reefer Ci to powiedział. and apples. These are, I really want these. Kiepska sprawa. Nie wiem. And czy no możesz one być tego pewny. Niektóre problemy has line of sight on me, right? Right? Ain't nobody gonna yell at me if I pick these up. Nie mów, że Wonderful. Wszyscy mają teraz ciężko. Mnie nie musisz o to pytać. Hey, you. Ode mnie nikt się niczego nie da. nie doszło Ej, do ty. mnie nic na ten temat. Stary, będę mieć kłopoty, jeśli strażnicy mnie z tobą zobaczą. Zajmij się swoimi sprawami. Mm. Oh, these are all named people. To rzeczywiście prawda. Daj spokój spracowanemu górnikowi. Pozwól mi spokojnie dożyć do emerytury. Your retirement involves working in a mine? dlaczego wszyscy jesteście tacy spięci? A szkoda gadać. To chyba samocenie, prawda? Jak sobie chcesz. Widzisz, strażnicy krótko nas trzymają. Bardzo krótko. Pewnie się boją, że nieodpowiedni ludzie zdobędą za dużo informacji o kopalni. Z tego względu każdy kontakt górnika z kimś obcym jest surowo karany. Dla świętego spokoju nikt nie chce podpadać mundurowym. Czym jest surowa kara? Baty albo ograniczenie racji żywnościowych. W egzekwowaniu wyroków te sukinsyny akurat są dobre. Nadzwyczaj dobre. Poszliście z tym do szefa kopalni? Dolewko, ten facet właśnie dlatego jest szefem, bo najbardziej ze wszystkich lubi nas karać. Mówię ci, ma umysł trola, ale też posłuch wśród ludzi jak mało kto. Ale będąc całkowicie szczerym, to kiedyś ktoś mu się poskarżył. I przez 2 tygodnie musiał żyć o chlebie, wodzie i 10 batach dziennie. Why? W takim razie dlaczego ze mną rozmawiasz? Jestem już stary. Za chwilę emerytura, to mnie mogą nawet wyrzucić, a nie za bardzo się tym przejmę. Na baty też się już uodporniłem. Zmarszczki na skórze w końcu się do czegoś przydają. Nie mówiąc już o tym, że doświadczony najemnik gildii pewnie będzie bardzo dobrze wiedział, co należy zrobić. You talking about me? What would I know what to do? W czym strażnicy nie są dobrzy? Chociażby w szukaniu naszych towarzyszy.
To im idzie wyjątkowo fatalnie, zupełnie jak myślenie. Dlaczego waszych towarzyszy trzeba szukać? No pomyśl, zaginęli do cholery. Jednego dnia wszystko było w porządku, a następnego Rhys i Ogis po prostu zniknęli. Nikt nie wie, co się stało. Albo wie i nie chce powiedzieć. Ja w każdym razie bardzo chętnie poznałbym wyjaśnienie tej sprawy. Mogę porozmawiać z Lewko. Naprawdę chcesz to zrobić? Byłbym ci bardzo wdzięczny. Może nawet dałbym radę przynieść ci kilka grudek soli, a ty sprzedasz je sobie za niezłą sumkę w mieście. Brzmi nieźle. Prawda? Tylko zapytaj tego pacana, czy jego ludzie ciągle szukają. Wolę wiedzieć, czy może mnie spotkać coś podobnego i czy w takiej sytuacji ktoś będzie się za mną rozglądał. Zapytam. I przy okazji porozmawiam z nim o traktowaniu was przez strażników. Nie jesteście więźniami. Powinni okazywać wam więcej szacunku. Ta, powodzenia. Tobie może batów nie da. Chociaż nigdy nie wiadomo. You know, the last time I got involved in a workers' dispute with guards, 4 of you ended up dead. Maybe I'm not the person you want trying to handle these types of inquiries. But I'll see what I can do. Cholera, co się dzieje? O bogowie, obcy, odejdź, odejdź! Nie, ale on oczywiście wie... So most of them are adhering to the don't talk to strangers policy. Wszyscy mają teraz ciężko. Moja reakcja była taka sama. Oh. Oh. I'm supposed to kill 4 of these. I see 3 there. I had assumed they would be more in the other area. Piece of salt. But before I do all that, I'd kind of like to talk to Levko. Trzeba było mnie spytać wcześniej. No sign of any golems in here. It's only the other shaft that got shafted. Still nothing. What were the names? Ogis and Rees. Żal mi tego biedaka. Sam bym na to nie wpadł. Hey, you. Dlaczego tak źle traktujecie górników? A co cię to interesuje? Pracownik źle traktowany jest mniej produktywny, a chyba zależy ci na wysokim urobku. Kieruję tą kopalnią od dawna i nie będę słuchał jakiegoś żółtodzioba, któremu zrobiło się smutno, bo wymagam dużo od pracowników. Nie jest mi smutno. Chodzi mi o zwiększenie zysków ze sprzedaży tutejszej soli. A co cię obchodzi królewska sól? Gildie zawsze interesują możliwości zarobku. Może moglibyśmy... Nie, nic byście nie mogli, pijawki. Tylko byście uczciwych ludzi oszukiwali. Jestem pewien, że władze wyspy są dostatecznie mądre, by nie zawierać z wami żadnych układów. Masz jeszcze jakieś wątpliwości? Coś ci wyklarować? A co z zaginięciem 2 twoich ludzi? Skąd o tym wiesz? To nie jest ważne. Ważne, co w tej sprawie robisz ty i twoi ludzie. Zrobiłem, co mogłem.
Przeszukaliśmy wszystkie korytarze i niczego nie znaleźliśmy. Wysłałem też ludzi poza kopalnię. Bez efektu. Ci górnicy pewnie wyleźli za palisadę się odlać i dopadły ich wilki, albo inne dzikie zwierzęta. Nie ma co drążyć tematu. Górnicy woleliby mieć pewność. Boję się, że może ich spotkać to samo. Jak nie będą wychodzić poza wyznaczony teren, to nic im nie będzie. Teraz spadaj. Niektórzy tutaj pracują. So Levko is not very eager to talk. As far as guards' treatment of miners is concerned, nothing will change. No one is looking for the missing men anymore. According to Levko, they must have gone outside the palisade and were eaten by animals. I'll tell Malin about it. But now he once again brought up my faction standing. Now in this save file, it has already been established that I am a member of the guild. So even if I take my armor off, it would make sense that he would know and remember that I am in the guild, but I'll still double check. Ej, ty! Dlaczego tak źle traktujecie górników? A co cię to interesuje? Pracownik źle traktowany jest mniej produktywny, a chyba zależy ci na wysokim urobku. Kieruję tą kopalnią od dawna i nie będę słuchał jakiegoś żółtodzioba, któremu zrobiło się smutno, bo wymagam dużo od pracowników. Nie jest mi smutno. Chodzi mi o zwiększenie zysków ze sprzedaży tutejszej soli. Zwyczajnie wątpię w twoje kompetencje. Masz jeszcze jakieś wątpliwości i coś ci wyklarować? So it is different. A co z zaginięciem 2 twoich ludzi? Skąd o tym wiesz? To nie jest ważne. Ważne, co w tej sprawie robisz ty i twoi ludzie. Zrobiłem, co mogłem. Przeszukaliśmy wszystkie korytarze i niczego nie znaleźliśmy. Wysłałem też ludzi poza kopalnię. Bez efektu. Ci górnicy pewnie wyleźli za palisadę się odlać i dopadły ich wilki, albo inne dzikie zwierzęta. Nie ma co drążyć tematu. Górnicy woleliby mieć pewność. Boję się, że może ich spotkać to samo. Jak nie będą wychodzić poza wyznaczony teren, to nic im nie będzie. Teraz spadaj. Niektórzy tutaj pracują. Okay. That was nice. I'll sleep in your bed, though. Wynocha z mojego Now which of these guys is Malin? Tak mi się właśnie wydawało. I gotta find him. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Wiedziałem, że pojawił się problem. There he is. Hej, ty! Are you? Ludzie Lewko nie szukają już zaginionych. Wspaniale! Mogłem się tego spodziewać. A jakie szef ma wytłumaczenie na ich zniknięcie? Według niego Res i Ogis musieli wyjść poza palisadę, gdzie w lesie zjadły ich dzikie zwierzęta. Oczywiście, najlepiej coś sobie wmówić, zamiast ruszyć dupę i znaleźć dowody. Teraz już rozumiesz, z czym musimy się męczyć. Owszem, według słów Lewko, strażnicy cały czas będą was traktować tak jak wcześniej. Przykro mi. Nie, dziękuję, że przynajmniej z nim porozmawiałeś. Ja tu jakoś sobie poradzę, muszę tylko uważać na dzikie zwierzęta, skoro są tak groźne. A jakbym zbadał tę sprawę? Co? Chcesz ich szukać? Czemu nie? Porozglądam się za nimi, a ty w zamian przygotujesz mi więcej soli. Umowa? Człowieku, jeśli rozwykłasz tę zagadkę, to dam ci tyle soli, ile sam ważysz. Brzmi nieźle. Możesz mi powiedzieć coś więcej o zaginionych? Cóż, niewiele. Nigdy nie trzymałem się z nimi bardzo blisko, ale wiem, kto się z nimi przyjaźnił. Kto się trzymał z Ogisem? Neral, facet od zawsze jest wyjątkowo nerwowy. Nawet jak na tutejsze warunki. Może nie być zbyt skory do współpracy, ale niewykluczone, że jakoś uda ci się go przekonać. To już moje zmartwienie. Gdzie go znajdę? Nie masz zbyt dużego pola manewru, ale w pierwszej kolejności sprawdziłbym mniejszy tunel. Z kim często gadał Res? Refir, niezłe z niego ziółko, trzeba przyznać. Potrafi sobie zadrwić ze strażnika, a zawsze robi to tak, że tylko my górnicy się orientujemy. Gdzie najłatwiej go znaleźć?
Pewnie w głównej sieci korytarzy, tylko uważaj, żeby się nie zgubić. Nowi często tracą tam orientację. Porozmawiam z nimi. Może będą wiedzieć coś, dzięki czemu dam radę znaleźć waszych zaginionych. Albo to, co z nich zostało. Nie kracz, chociaż po takim czasie. Dobra, nie traćmy czasu. Oby Adanos nad tobą czuwał. Is it smaller tunnel and main tunnel, but isn't one of them loaded with the golems? I guess this is where Refir is. Talking about Rees. Chcę porozmawiać o Rezie. Naprawdę? Co gildia ma do Riza? Nic. Załatwiam te sprawy prywatnie. Może jeszcze mi powiesz, że robisz to ze zwykłej dobroci serca? Nie. Umówiłem się z Malenem, że dostanę w zamian trochę tutejszej soli. Podobno można ją sprzedać w mieście za całkiem niezłą sumkę. I teraz ci wierzę. Ludzie Lewko są tak nieudolni, że nie znaleźliby Riza nawet wtedy, gdyby schował się pod ich materacem. Cholera by ich wzięła. Jak niby mam spokojnie pracować, skoro moi ochroniarze ciągle tylko się bimbają od obowiązków? Obyś był o wiele przydatniejszy od nich. Co chcesz wiedzieć? This is starting to imply that the guards might have done it. So I'll ask all the questions. Kiedy Rez zniknął? Nie pamiętam dokładnie, ale tydzień już będzie. To było w nocy i tego jestem pewien. Dlaczego? Riz mnie obudził i zaczął coś mówić. Byłem rozespany, więc nie zrozumiałem wszystkiego. Odnotowałem tylko, jak włożył mi do ręki jakiś kawałek metalu. Nie wiem co to, ale wygląda jak główka od klucza. Riz prosił, żebym przechował ją do jego powrotu. Ciekawe, kiedy to będzie. Well, there is a locked chest that I'd like to loot. Perhaps that keyhead can be molded or used to get into that chest. Czy Rez miał z kimś problemy? Tak, można tak powiedzieć. Niedługo przed zaginięciem został pobity przez strażnika Elwarta. Nikt nie wie, o co chodziło. Riz miał raczej typową relację ze strażnikami, a jednak nikogo z nas nie biją w ten sposób. Baty jak najbardziej. Ale Elwart po prostu Riza skopał. Czy Rez zachowywał się dziwnie przed zaginięciem? Nie zauważyłem niczego niezwykłego. Tak jak zawsze zanudzał mnie historykami, że zna sposób na szybki zarobek i że za niedługo będzie bogaty. Nie wiem, jak prosty górnik ma w krótkim czasie stać się bogaty, ale Riz zawsze miał wyobraźnię. Spróbuję go znaleźć. Dzięki, stary. Masz, weź. Może ci się przyda do rozwiązania tej sprawy. Kto wie? A, no i jakbyś rozmawiał z Elwartem, to uważaj. Nie wiadomo, co mu przyjdzie do głowy. Nie bój nic. Jakoś dam sobie radę. Pokaż tym nierobom w mundurach, jak się powinno pracować. Keyhead. Okay, so this doesn't have the teeth on it. I can't use it for opening a chest at all. Maybe Nerol would be up here, is what he meant by like smaller tunnel or whatever. Yep. Hej, Człowieku, o co ci chodzi? chcę porozmawiać o Ogisie. Co? A dlaczego cię to interesuje? Malen boi się, że może go spotkać podobny los, więc chce znaleźć zaginionych. Ty podobno trzymałeś się blisko z Ogisem, prawda? Słuchaj, też chcę wiedzieć, co się stało, ale jak będę z tobą rozmawiał, to strażnicy ostro mnie przetrenują. Dałbyś coś na uśmierzenie bólu? Jakąś miksturę na przykład? Nie chcę potem przez tydzień chodzić obolały.
What am I giving him? Essence? Masz, to powinno pomóc. Świetnie. There we are. Dobra, powiem ci szybko, co wiem. Ogis przed zaginięciem był bardzo zadowolony z siebie. Nie wiem dlaczego, ale ciągle zadzierał nosa i się Picking puszył. his nose and puffing Najdziwniejsze było himself to, up. że wyjątkowo dobrze się dogadywał ze strażnikami. Powiedział, dlaczego jest taki zadowolony z siebie? Mówił o jakiejś robótce na boku, ale nie wyjaśnił, o co dokładnie chodziło. Dobra, więcej nie wiem. Zmywaj się. What about a key? I got what a key. To carry any keys? Czy Ogis nosił przy sobie jakiś klucz? Klucz? Nie kojarzę. A co? Drugi z zaginionych zostawił swojemu przyjacielowi na przechowanie fragment klucza. Więc pomyślałem, że może Ogis miał coś podobnego. Kojarzę tylko, jak kiedyś chował do buta coś małego, połyskującego. Nic więcej. Do buta mówisz? Dobrze, dzięki. I gotta look for his shoes? Jak leci? Nie będę sobie urządzał. Yeah. So, Reeves went missing about a week ago. He had previously left a key fragment for refuge for safekeeping. Who knows? Maybe it'll be useful for something later. Not long before he disappeared, Reeves was also beaten by a guard named Elvart. Nerl was terrified at the prospect of talking about Ogus. I only learned that the missing man had been very pleased with himself lately, was getting along well with the guards. So, thinking highly of yourself means picking your nose, apparently. Nerl once saw Ogus hide a small shiny object in his boot. It's unlikely I have anything further to look for in the mine area. I'll try searching the surrounding forest. The Araxos runner here has to pass through it often. Perhaps he noticed something suspicious? I could try talking to Elvert. I was warned to be careful when talking to Elvert. So, could be a disadvantage to talk to him. Like if I say if Elvert is involved, then would he realize that someone is on the trail and start sabotaging evidence and things? In the other mine, I apparently screwed myself by talking to guards and being friendly to too many people, according to what I can gather online from reports of other people discussing their outcomes from the gold mine quest. Ow. Oh, here's our runner. Oh, you got the same map to the same treasure that I've already looted? Why are there two of these? In two completely different, unrelated areas. So there's the stone golems adequately defeated. Myślisz, że ja mam lepiej? Nie wiem, czy można być tego pewnym. To było oczywiste. Czemu nikt mnie nie słucha? Jak sobie z tym radzisz? What in the hell? I escaped out of my escape button, I guess. Why did you beat up Reese? Answer me. Dlaczego pobiłeś Reza?
Słucham? Dowiedziałem się, że jakiś czas temu pobiłeś Reza. Strażnik chyba nie powinien robić czegoś takiego zwykłemu górnikowi. A co ty tam wiesz? Zasłużył sobie i tyle. Poza tym, dlaczego interesujesz się sprawami straży? Co? Nie macie tam w Araxos własnych problemów? Wy tu chyba wszyscy powinniście coś wziąć na uspokojenie. Czyli nic mi nie powiesz o całej sprawie? Dlaczego go pobiłeś? Co zrobiłeś w sprawie zaginięcia? A co miałem robić w sprawie zaginięcia, skoro Lewko kazał się tym zająć komuś innemu? Weź, pomyśl trochę. I w ogóle daj mi spokój. Irytujący jesteś. Olvert, like most people in this mine, had no desire to talk with me. I also know that he did not deal with the missing persons case because he was not instructed to do so by Lefko. So who did get assigned? This guy wants to talk to me? Nope, he's just patrolling. Hey, Lefko. I got rid of the golems. Pozbyłem się golemów. Serio? Całkiem nieźle. Nie spodziewałbym się, że taki szczaw podoła 4 golemom. Masz trochę złota w nagrodę, żebym nie wyszedł na niesłownego. I weź też to. Nie mam zamiaru przyzywać więcej tych paskudztw. No further questioning about who was assigned to what you call it? Hej, Investigation on business? w interesach? A jakże? Lorenzo ciągle mnie tu posyła, bo znam osobiście Lewko. Niestety. Nieprzyjemny typ, co nie? A żebyś wiedział, inaczej bym tego nie ujął. Ewentualnie ubrałbym to w ostrzejsze słowa. Już to jest powodem, dla którego powinienem prosić o podwyżkę. A jakby tego było mało, doszedł kolejny... Słucham? Kiedy tu szedłem, przy rozstajach za wielką winnicą, widziałem w krzakach ciało jakiegoś nieszczęśnika. Nie wiem, co mu się stało, nie przyglądałem się, ale jeśli miałoby mnie to spotkać to samo, tak, bez podwyżki. Już ani razu nie zrobię tej trasy. Bardzo dobrze, szanuj się. So he saw something. Told me he saw someone's body in the bushes, the crossroads behind the big vineyard. Maybe it's worth checking out. The crossroads of the big vineyard. So if I just follow the path west of here, it'll be crossroads and then a big bush. And there's no reason then that I should investigate elsewhere. Except that there are things, and things need to die for the sake of my personal benefit with experience and material goods. We got any, like, crabs or anything on this beach? I see nothing. Niczego tu nie znajdę. Ding. City 8 learning points. Oh man, if I'm getting, if it costs what, 15 learning points for 5%, then I can train 15, 30, 45. I could train all the way up to 100% right now. It's probably better that I don't go all the way to 100, because it's possible that some weapons would give me a bonus, in which case
it would be wasted if I'm at 95% and then I get a weapon that gives me plus 10% or whatever. I think 7% of my skills because of my weapon that I'm using now, with 3% being a permanent bonus. It might be worth it to dump 30 points into one-handed. And then that would get me closer to the master level with the two-handers, which again I'm leaning towards switching to at some point eventually, possibly. I have conventionally enjoyed using two-handed weapons, but I always feel like you have to be at master level with them before they start actually feeling functional, because otherwise the animations are just too slow and clunky versus the one-handed animations that are much faster and I thought I saw goblin berries for a second. But if I get to a point where it's like I'm running out of things to spend learning points on, then sure, I'd invest in two-handed. Oh look, I found a shoe! There's probably something in the shoe. Perhaps the other half, perhaps the other half of a key. Alright, you're gonna have to kill that by yourself, because I don't want to talk to you right now. So am I ever going to see regular scavengers again? Have I now out-leveled the scavengers to the point that the game is like, nah, we're not going to bother putting scavengers in it anymore? Only ever forest scavengers. Look at all these boars. Oh, you didn't die. All right.
nic tu nie ma. Alright, now is that guard going to still be there? Yes, he is. Do I dare open or search the boot before talking to this guy? How about not? I na co ci to było? Mogłeś trzymać nos w swoich sprawach. Come at me, bro. You can't even damage me enough to hurt me. You are doing minimum damage, sir. So now, is this because I talked to Elvart? Or not? After searching the body, I was attacked by some guard. What's going on here? I need to talk to Lefko about the case. Where the boot? He got the boot. Key fragment. Are these sorted together? Here's the head, and here's the teeth. So I'm gonna have to get a smith to forge them. Or a locksmith to copy them. Can I go to Davis for this? I searched the shoe the unfortunate man was wearing. In it, I found a key fragment very similar to the one Refir got from Reese. I'll take both parts to Malin. He might know what to do with them. So I wonder if it's smarter to go to Malin before Lefko with all this. But first, I will sleep in a bed. Czego u diabła chcesz? Hey, you. I have key. Hej! Znalazłem 2 fragmenty jakiegoś klucza. Tak, pokaż. Bardzo misternie wykonany. No, skąd masz te fragmenty? Jeden dostałem od Refira. Fragment wcześniej należał do Reza. Drugi znalazłem przy ciele Ogisa. Słucham? Ciele? Tak, przykro mi. Trzeba go pochować. Gdzie leży? Obok rozstaju dróg za wielką winnicą. Jeśli mam być szczery, to chyba ktoś mu pomógł zejść z tego świata. I nie były to gobliny, które się przy nim kręciły, gdy go odnalazłem. Jasny gwint. Cała ta sprawa coraz mniej mi się podoba. W każdym razie dziękuję, że tak na poważnie się tym zająłeś. Może dla Riza nie będzie za późno. Co z tymi fragmentami? A tak, poczekaj. Daj mi chwilę, przyjrzę im się dokładniej. To, pasują do siebie. Zobacz, teraz to cały klucz. I to chyba w pełni używalny. Jakby specjalnie ktoś wykonał go tak, by dało się go podzielić na 2 części. Tylko co mam z nim teraz zrobić? Powiem szczerze, w całej kopalni jest tylko jedna skrzynia, która wygląda na dostatecznie porządnie wykonaną, by taki klucz do niej pasował. Gdzie się znajduje? Tutaj, w zewnętrznej części wspólnej, przy magazynie. Nie będziesz miał problemu za znalezieniem. Ktoś jej pilnuje? Tak, jeden strażnik.
Póki ma na nią oko, nie ma szans, żebyś zajrzał do środka niezauważony. Na szczęście facet ucina sobie drzemkę około 3 w nocy. Widzisz, Lewko ma posłuch, ale nie dba szczególnie o dyscyplinę. To istotna informacja. Dzięki. Masz pomysł, co może w niej być? Wolę nawet o tym nie myśleć, ale liczę, że coś, co przybliży nas do rozwiązania zagadki zaginięć. Jeśli będziesz próbował zajrzeć do środka, uważaj, jak cię przyłapią, będziesz mieć przekichane. Lorenzo z pewnością nie będzie zadowolony, jeśli przyczynisz się do incydentu pomiędzy strażą a gildią. Trzymaj za mnie kciuki. Czyli naprawdę tam zajrzysz? Dobrze, ale na bogów uważaj. So I searched the shoe the unfortunate man was wearing in it. I found a thing. I'll take both parts to mail, and that's the old news. Every little bit helps. What? Shouldn't I have more quest info for that? Shouldn't I have 2 quest entries? Malin put together the fragments of the key I found and concluded that it is used to open a chest, yada yada. So how did he just put those 2 halves together? They must have been designed in a way that they can interlock or something, because it kind of looks like they were just snapped in half, in which case they wouldn't necessarily attach to each other. If I were a King Sorrel, I would be up on top of those rocks. I don't think that's the correct growing spot of a King Sorrel, but still. It'd be a good spot to put something pretty valuable. Goodness. There ain't nothing up here. Instead, it was just that other thing I found. So what's an amulet of brawn? 10 strength? 5 strength. Pretty mediocre. And still nothing with Elver. Hey, ty. How is life? Jak życie? Spadaj. Spadaj. So if I do this quest as intended, then at 3 in the morning, I will be able to go to the treasure chest. Wow. They didn't make me wait until midnight and then stand around twiddling my thumbs for 3 in-game hours. So what's going to be here, though? Am I being sold out? That would be fun. Watch Malin have been involved in all this, and then someone's here waiting for me. Piece of salt, big ol' small chest, belt protection, edge protection, 50 bucks, and Lefko's letter about Reeves and Ogus. Malin needs to get acquainted with its contents. Turn around. No one will ambush me. So what were the contents of that letter? Lefko's letter about Reeves and Ogus. With today's delivery, O&R will help you. You can go through the main gate. The guard will not cause any problems. Make sure you don't drop even a nugget. Our customer is more meticulous than those dumb royal officials. Just don't confuse the P area with the A area. Once you get it right, you know what to do. With today's delivery, O&R will help you. Well, that's obviously Agus and Rees. You can go through the main gates and the guard will not cause any problems. Make sure you don't drop even a nugget. Our customer is much more meticulous than those dumb royal officials. Okay, the main gate to what?
this mine, the gold mine, the city. The city doesn't really have a main gate, so it couldn't be that, right? Make sure you don't drop even a nugget. Do they describe salt as nuggets, or does that have to be like iron or ore or magic ore or gold or what? Silver? Just don't confuse the P area with the A area. Now that's a mystery to me. The P area with the A area. Don't confuse the P area with the A area. Maybe I should talk to one of these guys about his buddy dying. Whoever it was. Was it Rafir? Hey, your buddy August is dead. Oh. W skrzyni znalazłem ten list. Pokaż! O cholera! Jest gorzej niż przypuszczałem. Jasny gwint, co im przyszło do głowy? O co chodzi? Z tego listu wynika, że Lewko i jego ludzie dorabiali sobie na boku, sprzedając tutejszą sól. To przecież podlega pod zdradę korony, więc chyba nawet do Górniczej Doliny ich nie ześlą, tylko od razu na szafot. Jaki to ma związek z naszą sprawą? Jeśli dobrze rozumiem ten list, to Ogis i Rhys pomagali wynosić towar poza kopalnię. Może dlatego Ogis nie żyje. Może zaczął sprawiać problemy albo za dużo wiedział, więc się go pozbyli. Tylko ciągle nam Reza brakuje. W tej sytuacji śmiem wątpić, by jeszcze żył. Nie ma co gadać, musisz iść do Rodericha i wszystko mu przekazać. Co ty będziesz robił? Powiem ludziom, żeby uważali i nie przyjmowali takich propozycji współpracy. Oczywiście dyskretnie. Nie wiadomo, kto się kumpluje z Lewko i mu doniesie. Czy w liście jest coś What about jeszcze? the P and A Jest area? wspomniane, żeby osoba dostarczająca towar nie pomyliła rewiru P z rewirem A. Cokolwiek to znaczy. Ja się chyba domyślam, ale nie powiem tego na głos. Can you tell me? Don't confuse the P with the A. I mean, like, dirty mind, I was thinking that could be referring to different types of orifices. One of them more of a feminine orifice, as if they were smuggling goods inside people's bodies. But I don't know that that would be the case. Ta sól jest warta zabójstwa? W oczach kogoś, dla kogo pieniądze są ważniejsze niż życie ludzkie? Tak. Niestety, w obecnych czasach takich osobników jest coraz więcej. W końcu za jedną grudkę można kupić zapas jedzenia na cały tydzień. Daj mi ten list. Oczywiście, bierz. Dotrzyj z nim jak najszybciej do Rodericha i poproś o wsparcie. Duże wsparcie. Ten proceder nie może ujść Lewko płazem. Of course, P could be feminine or masculine, depending on whether you're using the proper term or the colloquial term. I want to read that letter again. Every little bit helps. Turned out Lefko is trading royal salt on the side, and Ogus and Reeves were helping him do it. This has us off. Go to Roderick and ask for his support to deal with the mine boss. So make sure you don't drop even a nugget. Our customers much more meticulous than those dumb royal officials. Just don't confuse the P area with the A area. Prison area. The artisan area. Trudno mi w to uwierzyć. There was a dude in prison whose name starts with an O, but I don't think it's Ogden's, right? And August is the one that died.
So Reese is the one that's mysteriously missing. Well, actually, you know, before I leave, I could try talking to Lefko about this. I don't think it's necessarily smart to, because it would definitely let him know what's up, and he would try to get ahead of me. Excuse me, like Bloodwind tried to. I can at least mention this, right? Zostałem zaatakowany przez strażnika. A popełniłeś jakieś przestępstwo? Nie, gdybym popełnił, to bym się nie skarżył. Chociaż chęć zabicia mnie to chyba przesada, nawet w sytuacji, gdybym był przestępcą. Tell that to the Old Town Guards. Niesłychane. I co ja mam do tego? To mógł być jeden z twoich ludzi. Atak miał miejsce na rozstajach dróg za Wielką Winnicą. Twój posterunek jest najbliżej. Niedorzeczność. Nigdy nie użyłbym swojego człowieka jak zwykłego bandyty. To pewnie był jakiś renegat. Pełno ich ostatnio. Nie jestem przekonany. A ja tak. Żaden z moich ludzi nie zrobiłby czegoś takiego. Skończmy tę absurdalną rozmowę. So now he knows. He knows to go search the crossroads, and there he would find Augustus' corpse. And he would know, like, oh crap, I gotta cover this up. Take me to... Zabierz... Who's this woman? Is there always a random woman standing around out here? Ah. Pohandlujmy. You have the same junky inventory as everyone else. No thank you. Hej. Take me to Zabierz... the city. Specifically the Merchant's Guild. Miasta Archolos. Ależ oczywiście. Hej. Hey, you. Salt mine boss doing illegal things. Szef kopalni soli robi nielegalne interesy. Słucham? Ostatnio zaginęło 2 górników w królewskiej kopalni. Zająłem się tą sprawą i odkryłem, że pomagali Lewko w sprzedawaniu soli na boku. Przecież sól to państwowy towar, nie miał prawa. Dobrze, masz jakieś dowody? Mam ten list. To bardzo niepokojące. W trakcie wojny każda moneta się liczy. Nie możemy sobie pozwolić, by ktoś uszczuplał zyski korony dla własnego interesu. Niestety list to bardzo słaby dowód. Skąd mam wiedzieć, że nie został podrobiony, by zdyskredytować szefa kopalni? That's a fair point. Ale przydałoby się sprawę zbadać. To prawda, tak poważne oskarżenia wymagają bliższej obserwacji. Masz świadków, kogoś, kto potwierdzi twoje słowa? Tak, jeden górnik, niejaki Malen, może wszystko opowiedzieć. Mogłeś go tutaj od razu przyprowadzić. Jego zeznanie w połączeniu z twoim dałoby mi większe pole manewru. No trudno, przydzielę ci 2 ludzi i razem pójdziecie po tego górnika. Jeśli uda wam się znaleźć również inne dowody, tym lepiej. Potrzebuję czegokolwiek, by gubernator nie uznał moich działań za prowokacyjne. Rozumiesz? Oczywiście, już się za to zabieram. Świetnie. Nawet jeśli zmyślasz, to wyjdzie to na jaw.
A jeśli mówisz prawdę, to dzięki szybkiemu działaniu nikt mi nie zarzuci zaniechania. Cholera, nie wierzę, że oddaję ludzi pod komendę najemnika. Oops. So let's see. Somebody wearing guard's armor tried to kill me at the site of Augus's death. Hello. Naprawdę szef kopalni zaczął sobie dorabiać na boku z królewską solą? Tak, teraz musimy to tylko udowodnić. Well... Świetnie, to idziemy do kopalni? He's alleged to. I don't know that we're gonna try to prove something. Like, so could Malin be setting Lefko up? Let's see, who, because Elvart was not assigned to look into the dead guys, right? That means what to me? So let's just go. Chodźmy jak najszybciej. Ruszajmy! All right. Here we are. Hej! Niech żyje król! Hej! Niech żyje król! For the king. Hej! Time to go. We just got here. I don't want to leave yet. Supposed to be finding Malin and looking for more evidence. That's the same thing. Which I'm not sure I want to do. Jak życie? Spadaj. Spadaj, that's the same, so no change with that. Yeah, shut up. Ej, ty! And he has no dialogue. Ej, ty! Why does he have nothing to say? Hej! Jak leci? Nie będę sobie urządzał pogaduszek z obcymi. Strażnicy mnie za to zleją. Guards will beat me for it. That's the same, so no... Nobody is saying anything. Is this... Does this mean let's go in? Pora iść. Oczywiście! Wchodzimy na teren kopalni i zgarniamy górnika Malena. Jeśli szybko się uwiniemy, to możemy też poszukać innych dowodów na działalność Lewko. Zrozumiano! Okay. Yeah, I was confused for a second because time to go to me means I am ready to leave. And I didn't think I needed to say let's go after we already literally said let's go to get here. Like we said, I said let's go, he said let's go, then we arrive here and then I say it's time to go. Like that did not cross my mind at all. So maybe the dialogue will change now that these guys are with me. And Elvart is gone. As is Lefko. What's his name? Is that right? Lefko? Okay, so now the scene changes. Why did they have to wait until I said let's go? All this happened in like the 15 seconds it took me to say let's go? Why could this not have been the scene when I got here initially? Like, wouldn't it have changed when I was at town with
Roderick? Not randomly for no reason after I said let's go? After we were already here? Ale moment, wybrałeś na kolejną wizytę? Co tu się stało? Wypadek. Niestety śmiertelny. Jeden z górników, Malen się chyba nazywał, spadł ze skarpy i Of skręcił course. sobie kark. Słucham? Przecież ona nie jest znowu taka wysoka. A mnie się nie pytaj o detale, ja tego nie widziałem. Może był pijany? Może się potknął i poleciał łbem w dół? Jeszcze nie przepytaliśmy świadków, więc nie mamy pełnego spektrum. Well, I already suspect Levko. But he's not here, so he disappeared. Kind of makes him seem like he did it. Your version doesn't sound very credible. Sounds like I'm picking a fight. I'll pick this one. A kiedy zamierzasz to zrobić? Jak najszybciej. Nie możemy sobie pozwolić na żaden skandal. Widzę, że kogoś ze sobą przyprowadziłeś. Świetnie. Pomogą w przesłuchaniu świadków. A co ci daje prawo do rozkazywania moim ludziom? Jestem członkiem straży, a ty zwykłym najemnikiem, który próbuje sobie dorobić. To chyba naprawdę nic dziwnego, że moje zdanie ma tu większe znaczenie. Ale to sobie wykombinowałeś. Nic nie wykombinowałem. To wszystko jest w protokołach. Dla ciebie też znajdzie się zajęcie. Nic się nie bój. Chodź, porozmawiajmy o tej całej sprawie z szefem. Okay, I arrived at the mine along with the men assigned to me by Roderick. At the site, it turned out that Malin had had a fatal accident, at least according to Elvart. I wonder what Lefko wanted to say about that. So Nir and Kabi are Chwila. my guys, kind of. They're city guys. They're still guard, but they're not. They don't work at the mine for Lefko. But they may be taking orders from Elvart now. Oh, what? Now he's back. Why was he randomly absent? Jesteś, bardzo dobrze. Moje kondolencje, taka tragedia. Malen chyba był twoim kumplem. To może trochę za dużo powiedziane, ale tak, znaliśmy się. Widziałem. Podobno skarżył ci się na traktowanie górników przez strażników. Ach, co będziemy gadać o suchym pysku? Napijmy się razem piwka. Masz, na mój koszt. It's not the time. No thank you. Nie, dzięki. Jesteś pewien? Tak, jestem. Ach, wy miastowi. Dobrze, ostatnio całkiem sporo kręciłeś się po mojej kopalni. Naprawdę aż tak zainteresował cię los zwykłych robotników? Pomoc obywatelom buduje renomę gildii. Kto wie, czy nie dostanę jakiejś podwyżki od Lorenzo. Aha, ambitny nam się trafił. Cóż, bywa i tak. Może teraz się skusisz na jeden łyczek. Is it poisoned? Like, why is he so insistent on giving me beer? Nie, dzięki. Skąd ty się urwałeś? Tutejszy nigdy by nie odmówił. Jestem pełen tajemnic. Słuchaj, sprawa wygląda tak, że chciałbym usprawnić działanie mojej kopalni. Chciałbym wiedzieć, o czym moi pracownicy ci powiedzieli. Porównanie informacji, jakimi raczą obcych, a jakich nam udzielają, może być dla mnie bardzo przydatne, rozumiesz? Ta, co mam nie rozumieć? Mówiąc krótko, nie lubią was i boją się, że sami kiedyś zaginą jak Res i Ogis. A wy nie kiwniecie w tej sprawie nawet palcem. Ja im dam, nie kiwniemy nawet palcem. Wysłałem ludzi. Sprawdzili okoliczny teren, nic nie znaleźli. Co ja w takiej sytuacji mam niby jeszcze zrobić? Ale się zagotowałem, aż się muszę napić. Dawaj, nie zostawaj w tyle. What, is this another drink? I don't want to do that. No thank you. Nie mam ochoty. Trudno, nie będę naciskał. Skoro wiem, co moi ludzie o mnie myślą, możemy... Przejść do twoich interesików? Słucham? O czym mówisz? Nie rżnij głupa. Znalazłem twoje papiery. Sprzedajesz na boku sól z tej kopalni, a Res i Ogis ci w tym pomagali. Kiedy zaczęli być niewygodni, pozbyłeś się ich. Bardzo wścibski jesteś. Nie lubię takich. A ja nie lubię, kiedy ktoś morduje swoich pracowników dla zysku. Rzucasz bardzo poważnymi oskarżeniami. Jakieś dowody są? Pierwsze już mam, a na pewno znajdą się kolejne. Co zrobiłeś z Rezem? Zrobiłem z nim to, na co sobie zasłużył. Nie mniej, nie więcej.
I co, będziesz teraz tak zabijał pracowników swojej kopalni? Rozerwę cię What? O, twoi ludzie chyba stracili nerwy. A może to twój rozkaz? Przede wszystkim to nie twoje zmartwienie. Elward! What? Oh my god. Alright, so clearly I'm supposed to fight him. But I don't have the right key. Lefko's sword, every little bit helps. Lefko's key. Lefko's dead, I'll check on the others. Oh, and now everybody died? And I got the credit for it. Dobrze, że Where are you przynajmniej going? masz jakieś złoto. Twoja broń może mi się Oh, przydać. he's looting everybody. Maybe, okay, stop looting them. So what? All of the guards? Some of the miners? That guy almost got himself killed. What did... Nawet złota nie ma. Who was he trying to loot? So Kabi is alive, which probably means that Nier also survived. There's so much weird stuff going on in this mission between characters spawning and despawning at random and like changing scenes at illogical times. Okay. What happened? Cholera, co tu się podziało? Kiedy zaczęliśmy przepytywać górników, ci strażnicy po prostu się na nas rzucili. Całe szczęście robotnicy stanęli po naszej stronie, więc daliśmy radę. Pójdę zdać raport Roderichowi. Jasna sprawa. Gildia będzie miała kolejny powód do chwalenia się, co? Strażnicy królewscy dorabiają na boku, a uczciwi najemnicy wspomagają robotników? Cóż, ktoś musi dbać o porządek na tej wyspie. The fight in the mine was survived by the guards I came with and some of the miners. I'll go back to Roderick and tell him what happened here. So, if Roderick's guys are being attacked by the guards, the mine guards, and that their testimony would corroborate what I was saying, so I should be good on that. But as before, I would like to see what this dialogue is like without faction armor on. So now I'm naked. Cholera, co tu się podziało? Kiedy zaczęliśmy przepytywać górników, ci strażnicy po prostu się na nas rzucili. Całe szczęście robotnicy stanęli po naszej stronie, więc daliśmy radę. Pójdę zdać raport Roderichowi. Jasna sprawa. Gildia będzie miała kolejny powód do chwalenia się, co? Strażnicy królewscy dorabiają na boku, a uczciwi najemnicy wspomagają robotników? Cóż, ktoś musi dbać o porządek na tej wyspie. That time they remembered that I was with the guild. Okay. Now to clean up everybody's inventory. What was Lefko's sword? Lefko's sword. 70 and 70. Kinda lame. Mam własne zdanie na ten temat. He's whack. Niestety jestem zajęty. Yeah, you're still busy, huh? Jak you leci? doing? Lewko nie żyje. W końcu przydarzyło nam się coś dobrego.
Oby bogowie częściej spoglądali na nas przychylnym okiem. More salts. Doszło do mnie to i owo. Rzeczywiście prawda, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Nie ma czego plądrować. Nothing to plunder. Who looted his corpse? Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Nic tu nie ma. Niczego tu nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Jest spokój. Nie sądzę, żeby w tej Jestem sprawie zajęty. coś się zmieniło. Niczego tu nie znajdę. Tu nie ma. Niech żyje król! Well, are you any different? Jak życie? Po śmierci Lewko stało się dużo lepsze. Oby tylko tak dalej. Yeah, they got immediately better. Niczego tu nie znajdę. Dokładnie tak jak mówisz. All right. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Well, there's that. To było przecież jasne. Can I teabag this guy by crouching on his face? I guess that's the best I can do. Hey, you. I can't talk to him about it. Zabierz mnie do... Archolos. Merchant's Guild. miasta Archolos. Ależ oczywiście. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Whoa. Hey, Lefko tried to murder me. Lewko próbował mnie zamordować. Co? Jak to? Kiedy dotarliśmy do kopalni, okazało się, że jeden z górników nie żyje. Strażnicy, których mi przydzieliłeś, zostali, by przesłuchiwać świadków, a ja poszedłem rozmawiać z Lewko. Jak skonfrontowałem go z odkrytymi przeze mnie faktami, rzucił się na mnie. Nie pozostawił mi wyboru, więc go zabiłem. Górnicy mogą potwierdzić moją wersję wydarzeń. Dobrze się spisałeś. Wykryć tak groźny proceder i wyjść z tego cało, no. Posłałem już człowieka do Lorenzo. Gildia zyska dzięki twojej pomocy, więc pewnie dadzą ci jakiś procent. Okay. Jak się mają sprawy? Straż nad wszystkim panuje. Jako dowódca jestem dumny z chłopaków, że tak dobrze dają sobie radę. Every little bit helps. Roderick said the guild would profit from my action in the mine. Time to go to Lorenzo for my payment. Interesting. Did he have any payment for me? Other than thanks? He's passing the buck. I wonder if Chapter 3, both guilds had a quest in the mine. I wonder if I had joined the guards, you know, if I would be doing both quests all the same. Like, just one would be as an outsider.
Ej, ty, I came to get paid. przyszedłem po zapłatę. W związku z akcją w kopalni? Dokładnie. Chłopcze, ale im pokazałeś. Królewscy to jednak straszny burdel wszędzie mają, nie to co my. Naprawdę świetna robota. Dałeś kolejny przykład ludziom, że my robimy wszystko jak należy. Proszę, twoje złoto. Teraz tylko zastanowić się, jak wykorzystać obecną sytuację. Jak będziesz do czegoś potrzebny, dam ci znać. Hey, that was pretty good. 500 gold and 2000 XP. So I do have this, but I have had this quest spoiled for me. I read inadvertently that there comes a time in chapter 5 when you can recruit people for something, and it was recommended to not kill this guy. Not kill the skeleton. So I think I probably could kill him with that harm evil spell. Destroy evil. It's a paladin spell, which I think is supposed to be working on all the undead. But I think maybe I should follow that advice that got spoilered for me and not kill him yet. But as far as my current quest log goes, I'm down to all just the stuff in the Scoundrel's Haven. In which case, I should probably just head back that way and start working on those quests. But maybe I should spend some learning points while I'm here. Maybe I'll get a little bit sword training. Oh, he doesn't train me, does he? He's Paramon. Again, I don't think I need to get my one-handed combat up too high because I'm at 73 naturally, and it's being boosted with my 7% on my sword. And I think there's going to be other opportunities to improve my sword combat. It's probably not worth going too high on that just yet. I guess I could learn the first circle of magic if I wanted to. How much does that cost? Almost exclusively so I could learn cost me 10 learning points to read book 1. It's going to cost me 20 learning points to learn the first circle of magic, which would give me access to lame-ass ice arrow, light, which I would use, heal light wounds, which would do very little. Like, it would literally just be... okay, this small lightning, it does more... the ice arrow does more damage. But I would be spending 20 learning points basically just to learn, just to cast this one spell. That doesn't seem worth it. And if I go to level 2, well, that's probably going to be 30 learning points. Dust Devil, don't care. Sacred Shock, probably don't care. Summon Snapper I could not cast even if I wanted to without bumping my mana up. Ice Lance, that's not bad. 100 magic damage. Assuming that other things have comparably low physical defense, then yeah, it might do some decent damage. For comparably low magic defense, then it would do higher damage, but... screw it, I'll just do my one-handed training here. Nieźle ci idzie. Nieźle ci idzie. Now that puts me at 90% overall.
And that's probably a good spot to stop training my one-handed combat skill. Although I am just 2 points shy of getting up to two-handed mastery. That's not going to benefit me much, though, because I don't have any two-handed weapons that do more damage than this. So maybe I'll wait until I have a two-handed weapon that would actually justify learning it. How am I doing on random miscellaneous goods? I still got all these things. I got 39 apples. I could afford to cook some pastries. Of course, I gotta find a stove to cook them on, and I don't know where there is a stove inside the guild. Grizz. Haven't I met this guy before? Hej, pamiętasz mnie? Razem upolowaliśmy cieniostwora. Pewnie, że pamiętam. I naprawdę cię przyjęli do tropicieli. Tak, zrobiłem jeszcze parę robótek dla Garosa i przyjął mnie w ich szeregi. Ale nie byłoby to możliwe, gdybyś mi nie pomógł z tamtą bestią. Masz, to taki drobny dowód wdzięczności. Niech ci służy. Masz, dla ciebie. Dude, he gave me an elixir of strength? Hell yeah. You are the man, Grizz. You're the man now, Grizz. Figaro does not have a stove. And now this guy is gonna get me. There he goes. There's one gold. Y'all wouldn't have one, would ya? There's a stove right here. We'll prepare a meal, apples and pastry. I need to buy quite a bit more milk for that. Scavenger eggs. But I can make the 4 that I have, I guess. Did I pass my boar stew? Fried boar meat. Okay, so perennial wine is in fact different from the Araxos perennial wine. I got my shashlish. I can make some more of those with some scavenger meat. But apples and pastry, make as many of these as I can for now. I'll need to remember to buy more milk. Fry the meat. Scavenger meat. I got quite a few of these. Do I have any other use for scavenger meats, though? This will make me 7 of these. Which is enough to heal 1 health bar, basically. Right? Yeah. Goodness. The cooking really just, it falls off a cliff after a certain point with the way these things start costing so much money. Or not with not so much costing money, but with your total health being so high and them having fixed values that are no longer
of use compared to using the percent-based potions. So if I warp to Scoundrel's Haven, and then I can get back to the incredibly exciting main quest to find my brother Yorn by doing endless favors for other people who will drop one more breadcrumb to some other person who will have me do some other quest for some other person with sub-goals of their own. But I'll get into all that next time.